Eno Newspack channel yokajoyina okwekakasa n'amawulire ageesigika. Tutandikidde wa full figure kino fenna kyetubadde etulindirira. Ajjukira nti full figure baavaayo Emily Smith yavaayo n'abeera ng'ate amutemako omugambo mbunga we yamugamba nti Pastor Bugingo teyayina bisago by'amasasi era mbu teyayina bisago mu mugongo. Kaakati no full figure avuddeyo n'abeera ng'ate amwanukula avuddeyo n'abeera nga amusabula. Katubeere nga tubikuwa byongamba ng'ovudde ku mpewo biki bw'oba ojje wange ng'osoba ongamba biki toyiwaawo teweeraba egyo yatuliza abantu ekikulu abamanyi bamanyi ate bakumanyi ki bw'oyogera ekisajja n'ekikazi tekiriko akimanyi natakimanyi waliwo yangambye nti simanyi lekeraawo okuguzanga omusajja abaana sibazaalamu ggwe oba oyagala kunzaalamu beera straight ogambe abantu nti luno olulyo ndwetaaga waliwo nadaga nti wayogera ebyama simanyi bunayogera ebyama byowaŋŋamba omusumba tebayina nkovu Mugwa alingamba n'embyatula mbu alina ne odi ensi oyo no life feri yaleeyo ekibuga Kampala omanye abakazi abo beno oyiye ekigambo n'okivumba ayagambye nti nno nina n'oluko olutamakula omusumba namukwanira omukazi omunyarwanda ojjukira akakazi kebalaga tewalina amanyi gye kali ne tewalina akamanyi mumunsi kakati mbe nakapanga oluwira stupidity just namugamba va ku basirisiba babuyabuyaabo n'agamba mbu yasonda ssente n'enzibba akakadde kamu simanyi mumeka yerabidde essimu kwe yazisondere abakazi abakulu abo abali mu yuka abasinga obungi psychologically balwadde obwongo lwa nsonga ki bali lonely depression ebatta tebalina basajja balowooza bajja kwana abavubuka bawana abato nze mu kusooka omumanya yantuma kalifaganaga ngaakwana kali nedda buuza ku kibuga ne ssente yazimpa nga byayitanga mu Kenya media ne Jezeda blogger kati bwe bamuweya tebyamulemerera omulenzi n'amugaana n'aŋŋamba tumuvume ndi bakutuma abantu n'obakwanira nagaana era nze nga ndaba ono omukazi mukulu nnyo nze mu kusooka omulaba yajja omanyi tebalina nawaabwe by the way anti gwe bitandise zinaganya omugaka nesusani yaŋŋambe tewaba feri obudde yange toyogera kwabo balaye feri kuba nti mbamanyi bulungi omu yakwana mutabani wange bamuta nuclear weapon okitegeera musenkubuga yaŋŋamba ebyama bumusumba teyana nze musumba namulaba omugongo ate twali fembi nze kenyini ate byama byakiyimba nkubulira ono ambulira ekyama ki nga neerabirako fenna twali musumba nga bakamukuba twasimbula aba mu motoka ekiro ne Ivan tugende emulago nga State House amaze omutekinga over emututte musumba obamukuba n'atuuka emulago State House nemunoonyezaawo n'emutwala era bwe twali tumutuukako security emuliko yonna ya State House nga State House emuhandolinga ekiro ekyo kyenyini kakati tuwoze ebyo abantu omukyalo nange bokireese njagala naganyo kati ayagala utalotalo anti ayagala nnyo platform kati yajja emabegaawo yangamba mukwanire against him atuwulira nze ngali mwana muto oli omukazi mukuta sana kutambula nga talina makeup bw'ateekuba bitole bw'ateekuba biriringi ate alina ssente yantwala abantu b'e Bulaaya naddala abaana abalenzi bagudde mu mbizi abakazi b'ebweru naddala abo abakadde balina ebirwadde abalwala tebalwala gundi yokka depression balina ekirwadde tebalina ssente omuntu alina ssente ebweru ejjojo teyira kuba alina omulimu gwakola era afuna competition ejjojo teyira kwadde ejjojo teyira ajja n'akwatagana ne Kabaata n'agamba Kabaata amuterenga ku platform ebintu ate abisasulanga jojo najja n'akola eddwaliro kati ebisaliro nga tulanga nnyo jojo ava n'ebweru najja wanandikira Avian nakyo toothpaste Avian body cream body lotions and with the bags ez'ebbeeyi jojo teyira alina smart house mu ewa n'atwala nekana akalenzi ka Ancruz nange yali agenda kuntwala nemugana nebino ebintu tutadeko Susan nga bikola nangamba Susan customer wange ebintu ebya bbeeyi nnyo bya bbeeyi naye birungi nakola eddwaliro awe Rubongoya gw'omulese kamwogereko naganye gwe ne mukama wange yaŋŋambe tewaferi obudde gwe yagadde mwogereko kati yagala munabba obuleega bwa babi sibalina obuki ekisenge kya babi obuleega babwanika awo mu lujja yakwenkana gwe yamukwana n'amukozesa n'amulimbalima tagenda mukolera edduuka bamuta nuclear weapon Arafat ayimba ebikwe biki besibanye okubayimbi
Era kizibu kye nafune wa Bobi Wine era babakazi abayibeyuka abakulu. Era bakwananga Bobi Wine nga bapisa museno oyo bajje. Nga soanze gamba Bobi nti oli akwagala. Era gye batandikira. Era obusungu wonna abujjayo nga Bobi amaze mugamba. Kubanga nagamba John. Otude kugamba g'abantu. Ate problemu gye balina bwe lwenjogera amazima bo bavayo ne balimba obulimba Bible ganto olulimi lw'omu batulaba mukisa ekigambo ky'amazima kisigala ky'amazima kibeera open yagembo nabba obulega bwa babi simanyi dilipaza yampalizaako nabba essimu iPhone by then ndooza nga mu ggwanga abantu abalina iPhone balinga basatu babi omu ku baagirina nakati yannemukosa mati nebba we yagingulira mama Fina yagingulira nazigulako nzinga n'abaana bange zakozesa sikozesa iPhone ate by then nga tosobola jibba nakati iPhone ojibba waliwo yabba Solomon Ato yamubako ebintu bya iPhone ebyo bya Apple bagamba bamunoonya ne bamugamba nti oyo babugula n'omukya Justin Kasolo mu bayangulira iPhone oyo yakwata million bazaali mmeka ebyawo nakulaba nga agikuwa namba ne Apple Watch yanemo balera ne sinjinera Apple Watch wetambulira ku iPhone yanema just nikasoma mayangulira iPhone yapa milioni 7 aja misigu yapa milioni 12 ngule iPhone yajitimya nawo kati yako nako yenso inambalira sente kati siri muleve ba iPhone kogwe ndi cement ali siri mu class ekwata iPhone beba iPhone shira ongambo tyambuno njagala ompulirize bulungi mu dakiika 5 gwengani nange bamalaya abanaku n'okwezi bw'ebifo Maniba olaba bagenda ne bagula numbers zoku TikTok owulira okwegamba nalaba Uganda nakirina mu ngalo tobigamba waneno genda obigambe nnyoko ku mannyoko mbaavu kalunduga genda olunduggira eriku era nzizemu n'enkutuma genda ogambe Kikoni obutambi abutambuze ng'obuyinza webulagira era akuweeko ebifaananyi ebyo bw'obeera ng'oyambala akabina nkaddemu ako kaddemu senga asidi bw'oba ate shira bayira we tontankuula nga tukyali ewa Shira Price munnange avuddeyo n'alyoka agamba nti Kikoni yali amusaba kutundula vanira we mu Kikoni yali ayagala kubeera nti no yeebaka ne Shira Price wabula Shira Price kye yagaana jjukira baddewo omugambo ogutambuzibwa mbu bano ababiri bandibanga beekolako emikolo naye avuddeyo n'alyoka agamba Kikoni yali akyagala naye nze nabigaana akatambi kaakano Kikoni oyo Kikoni yategako ekibatu n'angamba mpaako bituufu ne mugamba okyali muto Kikoni n'akaaba amaziga ne mugamba tokaaba mami now the problem natandika okupita mami I told him nguza kuzaala but he was high nangamba mami tugende twebake mugamba tosobola kwebaka nange naye nga yantega ekibatu omwana oyo era mbakukkiriza yali sisanda budde kitegeera nangamba Shira olabye abakazi bembadde nabo kiki ekikufuuza nti nno nze ndi mwana muto nemugamba Kikoni sisobola kukweyambulira Kikoni kamulindemu emyaka ng'egi mukwano ngenda kuba mukaddanyirira ddiya Liza tubeere nga tubuuzaako ku Miss Jane ate twagala okubuuzaako ku Miss Indigo Jacqueline Sarah ogamba otya dream big tukutumiddeko Idi Mubarak webale kuba nti n'oli ku mukutu Nabirye Justin tukutumiddeko Sherry Irene ogamba otya Dora Mutiyaba twagala okutumirako ku Sarah Kyolaba tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Fazira Luwedde Blessing Betty Petals ogamba otya nawe tukutumiddeko Adija ate tukwerabidde Kagude Chase kosa n'omwami Musisi Jona Asesanga katubeere nga tweyongerayo muwala wa BMK munnange akyagenda mu maaso n'okulwanira obyobugagga bya taata we omugenzi okitegeera no yasoose n'abeera ng'avaayo ng'akola video mu luzungu era ng'alumba omugagga
kirumira kakati ndooza waliwo yamwadde ku magezi namugamba oyogera eri bannayuganda era be baagala okuba nti nate bakulwanirira oba babalwanirirako mu nsonga zino yogera mu Luganda munnange. Kakati avuddeyo n'abeera ng'ate aleeta vidiyo endala ng'abotola ebyama era n'abo abaagala okuba nti nate babba emmaali ya taata waabwe. Salamu alaikum bassebo ne bannyabo, mbalamusizza nnyo. Mwebale nnyo okutubeererawo okutuyamba okulongoosa erinnya lya taata waffe omugenzi Haji Bulayi Muwanga Kibirige. Amannya agange bampita Shila Muwanga, omu ku baana be. Ekindeese wano kwe kutereeza erinnya lya taata wange eribadde mu mawulire mu midiya ez'enjawulo. Haruna yayagala okutwala contract ne gavumenti era n'abidinga n'afuna contracts ezimu. Basically zino contract akola emirimu up country ne bazimba amalwaliro ne establishments endala. HRN nga company yali temanyikiddwa kugende wa taata waffe n'agenda n'amusaba amuyambeko okubidinga ku zino contract lwakubanga BMK Uganda Limited yali ekozeko ne government, so it would be much easier for him okufuna gino emirimu. Naye nga taata waffe tannamuyamba yamugamba abeere very careful lwakubanga akimanyi mbuno Haruna bites off more than he can chew, atwala emirimu left, right and center gy'atasobola. Also I might say he's a little ambitious. In fact ne taata waffe yali atugamba buli kaseera tulina okubeera careful Haruna gy'ali lwakubanga akukuta on top of biting off more than he can chew. Ebbanga lyayitawo nga amaze okufuna contract zino zonna, everything is working well, bamusasudde. Ministry of Health, AMSHI bonna nga bamusasuddeko at least 40% n'atandika okukola. Ebbanga ne liyitawo ba contractor ne bajja nga baagala okukebera emirimu naye nga Haruna akozeko 15% naye nga baali bamusasuddeko in advance 40%. I think along the way byatuuka ne bimulemerera kwegenda n'asaba abantu ssente ba money lenders, banka na biki byonna ne mafia nga mwotadde. Bino ebintu byonna ffenna abooluganda twali tetubimanyi, we just found out later along the way. Tubeerawo nga tutandika okufuna amabaluwa, tutandika okulaba ebintu mu mawulire naffe bye tutategeera, mbuno banka etwala ennyumba yaffe, banka etwala Africana, ebintu bwe biti. But how did this get to happen? Abantu abaali babanja Haruna tebakoma ku bank na ba money lenders ne ba supplier. Mwalimu Tata, mwalimu Roofings, mwalimu Uganda Bat, mwalimu Seroma, abantu bangi. Nga kumpi abantu abamubanja batuuka mu 1 billion. Ezo sente nnyingi nnyo ffenna nga tetumanyi kigenda mu maaso. Tutandika okunoonya Haruna teri amanyi gy'ali. Omusika waffe chairman Ali Kibirige Muwanga atandika okubira Haruna amasimu, takwata masimu, tewali amanyi gy'ali. In fact mu beginning twali tutidde nga tumanyi there is something wrong with him. We yakwata essimu nakkiriza okumitinga ne baganda baffe abamu, yagamba yagala meeting ne babiri bokka. One of them was the chairman, of course. Batula mu meeting nga bamubuuza ki ekibaddewo ng'agamba alina amabanja, ebintu bingi nnyo bibaddewo, mafiya bamunoonya, nga tunoonya bamafiya be baani. Walaba vidiyo y'eggulo ndowooza olaba bamafiya be baani, because at this point bamafiya be bantu ba buli kanaku be tulaba nga bakirumirwa, ba Andrew Mwenda. Kakati ekintu kya Andrew Mwenda, omukwano gwa Haruna ne Andrew Mwenda naffe it took us by surprise. Gwatandika in 2021 when my dad was very ill, and they became such good friends by 2022 when these things all went down. Andrew Mwenda apparently is a known mafia. I could be wrong, but that's what I know. That's what I hear. Abayongera mubuuza how did all this happen? Nagamba mbuno bamuloga. I know it's very funny. Mbuno abeerawo n'alaba ekinyonyi kya black kijja buli kanaku mu nnyumba ye. Crazy talk. Kijja buli kanaku mu nnyumba ye ne kimugamba ebintu. It makes him sign things he doesn't understand. That's how he ends up signing all these things. How does he acquire all these properties that he fraudulently signed? I'm going to tell you this. All the paperwork and the titles that belong to my father byonna byali bibeera mu nnyumba yaffe. Taata waffe alina amaka 2, Naggulu A ne Naggulu B. I'm going to read you something. Unfortunately kino sobola kisoma mu Luganda. I cannot translate in Luganda. I apologize. Bino byali mu ddaame lya taata wange. The houses that have been serving as my main homes, which I refer to as Naggulu A and Naggulu B, are my wives and all my children. No one has the authority to evict or remove my wives from my home. You should take good care of these homes for the dignity of our family, and you should never mortgage them with the banks or any organization or any money lenders. Why is that important? When the banks and the money lenders came, we found out that one of the titles that were given to the bank, particularly Yali Equity Bank, Charlie Chapa che waffe ne twebuuza Haruna Chapa ya kijjawa. Keep in mind, ebyapa tubitereka waka Naggulu A. Naggulu A Haruna gye yakulira, and ge maka omuli mama amuzaala Hajat Sophia Muwanga. I'm not giving this information to bash anyone. I'm just giving facts so that you guys can be the judge, as the law has failed us. Keep in mind, bwe ebyapa byonna ne legal paperwork yenna aterekebwa mu safe. Simanyi safe eno gyeri. Kakati ekibuuzo kiri nti Haruna yafuna atya bino ebipapula byatuka bitya mu mikono gye? That is a big question right now. You're asking and I'm also asking the same question. Oba tuli
awo ne tuzuula mbu ekyapa ky'ewaka kiri mu banka basingayo ekyapa ky'ewaka. I'm sure byonna mwabiraba mu headlines nga Equity Bank etutwala. Equity Bank yagenda nekola due diligence yayo. Haruna yagenda mu bank n'asaba loan yatandika ne Yako Bank sijuulirangako mu bulamu bwange. N'agenda n'awaayo ekyapa ekya Mulama Road e Buziga. Kino ekyapa kitudde ku ttaka lya Kabaka. Abayako tebaanoonyerezaako, tebakola research, tebakola just bamuwa ssente buwi nga tebanoonyerezaako eri ettako oba title ntuufu oba biri forged oba yennannyiniyo. They just went ahead ne bamuwa ssente. Waliwo date ze njagala okuyitamu nga sinnaba kwogera ku bye ngenda okwogera. Taata waffe yafa mu September 2021. Title baji transferring amanya ga Haruna ku 7th March 2022. Kakati lero wenjogerera last month mu March ku 7th March title baji transferring amanya g'omwami bamuyita Okware Dan Mesha. Bagamba omwami ono akola on behalf of chairman wa Kwagalana Mr. Chirumira. Waliwo abantu abagamba omwami Chirumira wagula ettaka, of course tayagala bintu bimugoberere. Tekawo amanya g'abantu abalala ng'ono omwami Dan Okware, oluusi abaana be, omuwala we, batabani be n'abantu abalala. This is what I hear. I could be wrong, but this is what I've heard. Tutegera tutya mbu title bali bagenda gikyusa. Twagenda mu Buganda Land Board ne batugamba mbuno Haruna yalionga yali yagezaako okukyusa eyo title ne bagaana ogimuwa kubanga lino ettaka lya Buganda Land Board liri mu manya ga taata waffe. We baagaana n'agenda mu We bagaana n'ayita mu Uganda Commissioner for Land Registration agenda ne babimukyusiza mu mannya ge. Please note that lino ettaka liri leased mu Buganda Land Board si lyaffe. Ttaka lya Kabaka. Wetumanya bino ebintu byonna omusika n'agenda n'agezaako bitereeza bagano bitereeza ne batwala buli kimu nga balaga mbuno byali done fraudulently, signatures zonna ziri fake naye ne bagano bikyusa. Omukulu wa Uganda Commissions for Land Registration n'agano bikyusa. Equity Bank nayo wegiramu. Property eyo etudde ku byapa bibiri. Haruna yagenda n'agezaako n'okukyusa ekyapa ky'okubiri n'agenda mu Equity Bank naye ogenda mu Equity Bank ne bagenda ne banoonyereza. Mu kunoonyereza ne basanga mbuno eri ettaka lya Kabaka wa Buganda ne signatures nga zaali forged. Kwegenda okukyusa ekyapa ky'ewaka n'akiteeka mu mannya ge mu linnya lya maama we Hajat Sophia Muwanga ne muganda waffe Shadia Muwanga n'akiteekayo mu Equity okubeera collateral. Ne bamusayiningira bulungi n'abiteekayo. Ffe abasigadde twali tetubimanyi, we only found out ng'ennyumba bagikubye mu mawulire. Bino ebintu byonna bwe babiteeka mu mawulire we twamanya contract ki Haruna ze yatwala. Mu kumanya zino contract twagenda okulaba nga Haruna bamusasulako ahead of time, bamusasula 40%. Ministry of Health yali yamusasulako dda ne basupply abaali bamuwadde ebintu, baali bamuwadde amamotoka na buli kimu. Netusanga nga emirimu gye baali ba expecting okubeera 50%, than even more than 50%, agikozeko 15%. Mujjukire embuno yali akolera mu manya ga BMK Uganda Limited. So of course kitukakatako ffe ogenda okukola zino contract obutoonoona linnya lyaffe lyali likola obulungi. Ate taata waffe yali akoleredde emyaka n'emyaka. He had a good name. We took it into our own hands nga Haruna adduse. Tetumanyi contract yali yaki ne tugenda mu government ne tu appealinga but weyo time tumalirize zino project era ne bazituwa ne tuzimaliriza. Naye mujjukire mbu Haruna yatwala most of the resources. We were literally pulling strings at this point. Kubino ebintu bya loan waliwo abantu abagamba mbuno taata waffe tatwala loan, abalala bagamba mbuno government yamuwa akolera government na biki. But my father was a good man. My father was an honest man. This is something I admired about him. My dad used to take loans. Yali atwala amabanja. In fact, amabanja getumanyi, everyone knows. Every businessman takes a loan. If you want to grow, if you want to improve certain things, you make a risk, you take loans. My father took loans with DFCU and UDB, and those loans were serviced properly. Every Saturday twali tutula mu meeting netumakinga sure mbu tusasula ba supplier, tusasula bank every week without fail. Kakati tutuse mu kifo mbuno tutekinze on loans za Haruna. Of course things are going to be difficult. Loans is affe. These loans ngawe nabagambye ezaba suppliers zili almost 1,800,000,000 and more. Okay? Mulimu eza bank, mulimu eza ba mafia, mulimu eza abani. For some reason ngenda nentula onengamba bamuframing oba tebamuframing. Literally we are breaking this case together. Wakubanga amateeka tegatwadde bwenkanya. The law has failed us. So please be the judge of this. This is the information I'm leaving you with today. Wembera mwine ebibuuzo byonna bye mulina, we are willing to answer, we are willing to give proof and everything. Byonna mubireke wansi ku mukutu gonna gw'olabirako eno video. Mubireke wansi tugenda baddamu. You know what's crazy about all this? Taata waffe alina emikwano mingi, connections, bakwagalana, abantu from left, right, center, mwenna muliwa. We are fighting on our own. Tewali atuyamba. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabalekwe kumira ku Newspack channel. Kankusaba obeere ng'osubscribe
subscribinga ku YouTube channel eno ate onyige n'akadde ka notification teweerabira kuba nti no video eno gimpeera like ate era n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Naye ky'olina okukola kimu kwe kuba nti no weekuumira akumukutu guno ssaawa yonna tuba tukuleetera amawulire ge tuba tufunyeewo. Beera bulungi, weera.